All right, welcome. I'm going to wait just a couple minutes to see if more people are joining us. Bienvenidos, vamos a dar un poquito de tiempo para ver si más personas se reúnen con nosotros esta tarde. Muchas gracias. We'll be presenting on the reasonable accommodations workshop here at the Housing and Eviction Help Center. So we're going to give it just another minute to have people join us before we get started. Esta tarde tenemos un taller de adaptaciones razonables en el Centro de Ayuda de Vivienda y Desalojo, pero vamos a darle un poco de tiempo a las personas para que puedan reunirse con nosotros. Gracias. Not a whole minute, just a few seconds, really. All right, let's go ahead and get started. And then if anyone jumps in a little bit later, we can go ahead and see if they'll ask any questions and we'll try to get them caught up. Vamos a comenzar esta reunión. Si después alguien más llega, podemos permitir que hagan preguntas para informarles de lo que ya se dijo en la tarde. All right, so again, welcome. This is one of our hybrid workshops at the Housing and Eviction Help Center at the Mountain View Library. Today we will be discussing reasonable accommodations. Buenas tardes y bienvenidos. El día de hoy estamos desde la Biblioteca de Mountain View con un taller acerca de adaptaciones razonables. All right, and as a reminder, city staff cannot give any legal advice, but we can provide information about topics related to rent stabilization, eviction protection, and housing issues. Como un recordatorio, el personal de la ciudad no puede dar consejos legal, pero podemos proporcionar información sobre temas relacionados con la estabilización de renta, las protecciones de desalojo y las cuestiones de vivienda. There we go. All right, now we'll start with some introductions. So with the City of Mountain View and our rent stabilization staff, we have myself, my name is Andrea Kennedy, and we also have Ana Jimenez, who will be providing our translations for the evening. And joining us as a guest speaker from Project Sentinel, we have Lark Ritson. Para presentarnos, me llamo Andrea Kennedy de la ciudad de Mountain View, también señora Ana Jiménez con interpretación y la señora Lark Ritson del Project Sentinel. All right, and again, we'll be covering reasonable accommodations in housing, and we are lucky enough to have a guest presenter today, again from Project Sentinel, and Lark Ritson is the Fair Housing Director, so she'll be walking us through the presentation this afternoon. El día de hoy tenemos como invitada a la señora Lark Ritson, que es la directora de Vivienda Justa. So today we will be going over disability discrimination and reasonable accommodation. And we'll also be looking at developing proactive fair housing policies. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de discriminación por discapacidad y adaptaciones razonables, también el desarrollo de políticas creativas de vivienda justa. All right, now I'm going to go ahead and pass it over to Lark and Anna. So I'll be back at the end. And again, we thank you for coming. And go ahead, Lark, take it away. Good evening, and thank you for joining us. Again, my name is Lark Ritson. I'm the Fair Housing Director at Project Sentinel. Project Sentinel is a nonprofit agency. Its mission is to develop and promote fairness and equality of housing opportunity for all, and to advocate for peaceful resolution of disputes for community welfare and harmony. And what that means is in housing situations where there's some difficulty or dispute,
we try to negotiate a peaceful resolution. And we are concerned with the fair housing laws under the state laws and under the federal laws. Muy buenas tardes, mi nombre es Lark Ritson. Yo soy la directora de vivienda del proyecto Sentinel. Lo que es el proyecto de Sentinel básicamente es la misión de ellos es desarrollar y promover la equidad y la igualdad de oportunidades en materia de vivienda para todos, abogar por la resolución pacífica de conflictos para bienestar y armonía de la comunidad. Y esto se hace por medio de tratar de solucionar disputas entre dos partes por medio de una negociación que pueda resolver lo que sea la disputa. What is fair housing? It's the ability of people to have available to them the same housing choices, regardless of their personal characteristics, such as race or national origin. ¿Y qué es la vivienda justa? Es la posibilidad de que las personas tengan a su disposición las mismas opciones de vivienda independiente a las características personales como la raza o el origen nacional. The most common types of discrimination from the statistics from the U.S. Department of Housing and Urban Development, known as HUD, is the following categories. Disability makes up more than half of the types of discrimination we see. Race is 20%, 6%. Retaliation against advocating for one's fair housing rights is 10%. National origin discrimination is a little over 10%. And we're seeing a growing amount of discrimination based on sex or gender. Los tipos de discriminación más comunes basados en las estadísticas del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano en los Estados Unidos, HUD, por sus siglas en inglés, son el 59% por discapacidad, 26% por raza, 10% por represalias, 10% de origen nacional y últimamente también estamos mirando un índice elevado por discriminación al sexo de la persona. Most common types of discrimination from statistics from Project Sentinel from year 2019 to year 2020. We're seeing 68% of our intake cases are based on disability, 15% are based on familial status, 10% national origin, 8% race, and 6% sex. Y los tipos de discriminación más comunes bajo las estadísticas del proyecto Sentinel del verano del 19 al 2020 son por discapacidad, estado familiar, origen nacional, raza y sexo. There are a number of statutes and origins of fair housing laws. If we go all the way back to 1866, we have the first Civil Rights Act. And this was the act that declared all persons born in the United States to be citizens without regard to their race, color, or previous conditions of servitude. That was enacted by the 39th Congress over the veto of Andrew Johnson. In 1968, the Fair Housing Act was enacted by the federal Congress. That act prevented discrimination in housing based on race, color, or religion. Over the years, it has been amended, and it's called the Fair Housing Amendments Act, and has added a number of protected categories, including sex, including familial status, and disability. The California Fair Employment and Housing Act is a similar act. It is somewhat broader
than the Federal Fair Housing Act and protects a number of additional categories, including marital status, veterans status, and immigration status. The Unruh Act and Ralph Civil Rights Act also provide protections. Bajo la Ley Federal y Estatales de Vivienda Justa, en 1866 se aprobó una ley en donde no importa el antecedentes de las personas, si son nacidas en Estados Unidos, son automáticamente ciudadanos. Esta ley se ha sido amendada al pasar de los años y ha agregado categorías de protección para todas las personas. También está la ley de vivienda justa y la ley de enmiendas de vivienda justa, también la ley de empleo y vivienda justa de California, el UNRRA, que viene siendo también una ley, y la ley de derechos civiles de Ralph. The fair housing laws include protected classes under the Federal Fair Housing Act and the California Fair Employment and Housing Act. The 7 categories of the Federal Fair Housing Act are race, color, religion, national origin, sex, familial status, and disability. Familial status provides protections for families who have minor children, including single parent families, grandparents, and legal guardians. California adds a number of additional protections for marital status, sexual orientation, ancestry, source of income, gender identity or expression, veterans and military status. And under the Unruh Act, there's protections for immigration status, primary language, citizenship, arbitrary characteristics, which include such things as age, occupation, things like the color of your hair or how many tattoos you have. Bajo la Ley Justa de California existen diferentes leyes de protección basados en la raza, color, religión, origen nacional, sexo, situación familiar y las discapacidades. Por ejemplo, en el estado civil no se puede discriminar a alguien debido a quien si están casados o no, orientación sexual, bajo religiones, ancestros, origen nacional, no se puede discriminar por fuente de ingresos, bajo el sexo no se puede discriminar bajo la identidad o expresión de género de la persona, situación familiar serían veteranos o militares, y bajo la ley de RA es el estatus migratorio, idioma principal, ciudadanía, características arbitrarias como edad, ocupación, etc. The types of housing that are covered by the fair housing laws include what is called a dwelling unit. It's an apartment or a unit that's occupied or designed as a residence. This includes single-family homes, multifamily apartments, mobile home parks and RV parks, condominiums, timeshares, co-ops. It also includes nursing homes, shelters, group homes, and residential care facilities. Bajo la ley está, las unidades de vivienda que están cubiertas incluyen las unidades de vivienda ocupadas o diseñadas como residencia, la mayoría de las viviendas unifamiliares, apartamentos multifamiliares, parques de casas móviles y de vehículos recreativos, condominios, multipropiedades, cooperativas, hogares de ancianos, refugios, hogares de grupos de centro de atención residencial. Who are responsible parties? Parties that become responsible or legally liable under the laws for discrimination in housing include property owners, property managers, maintenance and administrative staff, real estate agents and brokers, lenders, insurers and appraisers, homeowner condominium associations, property management companies, architects, builders,
developers and engineers, municipalities. ¿Cuáles son las partes que terminan siendo responsables si existe alguna discriminación? Esos serían los propietarios de particulares empresas, administradores, personas de mantenimiento y administrativo, agentes o inmobiliarios, prestamistas, aseguradores, asociaciones de propietarios de condominios, empresas de gestión inmobiliaria, arquitectos, constructores, promotores, ingenieros y municipios. All of that long list of responsible parties are required to follow the fair housing laws. Toda esta larga lista de personas que acabamos de mencionar se requiere que sigan la ley estatal de vivienda justa. Alrighty, so we'll take a quick pause here. I know that was a lot, so we'll pause before we get started on the next section. See if there are any questions. If you have any questions, you can go ahead and type them into the Q&A or the chat, or you can raise your hand and we'll patch you through to speak. Or if you're joining us over the phone, dial *9. Ahora vamos a tomar una breve pausa. Si tienen alguna pregunta, la pueden poner en el Q&A. También pueden levantar la mano o si están reunidos esta tarde desde su teléfono, pueden presionar *9. Alrighty, so before we get on to the next section, I will just encourage you to ask any questions that you have. We do have a wonderful guest speaker here that can answer the questions in much more detail than our staff normally could. So we'd like to take advantage of that. If you have any questions, please feel free to ask them. Los animamos a que hagan preguntas, ya que tenemos a una persona que tiene mucho conocimiento y nos encantaría escuchar sus preguntas. Alrighty, so while you think about that, type your questions in at any time, and we'll go ahead and move on to the next section. Pueden apuntar sus preguntas en el chat si gustan y de mientras continuamos con la sesión. You have a nice set of wheels, but you can't find a place to park them. Disability discrimination and reasonable accommodations. Discriminación por discapacidad y ajustes razonables. En la pantalla estamos mirando una nota en donde dice tienes unas llantas, pero no sabes en dónde estacionarlas. Disability discrimination. Key laws include the Fair Housing Act and the California Employment and Housing Act, FEHA. These cover most housing issues. Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973 covers federally funded housing. The federally funded housing has its own set of rules that apply to it. Title 2 and 3 of the Americans with Disabilities Act cover state and local government housing, commercial facilities, and public accommodations. These laws, for the most part, deal with accessibility to public places. Las leyes claves existen bajo la ley de FHA, por sus siglas en inglés, y Ley de Empleo y Vivienda Justas de California, FEHA, por sus siglas en inglés, y cubre la mayoría de las viviendas. La sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 cubre las viviendas fincadas por el gobierno federal, y el título 1 y 2 de la Ley estadounidense con discapacidades ADA, por sus siglas en inglés, cubre las viviendas del gobierno estatal o local, a las instalaciones comerciales y a los alojamientos públicos. Definition of disability. For protection of disabled people, we need to know the definition of disability. Under the federal law, it includes the following 3 elements: a physical or mental impairment, which substantially limits one or more major life activities. The state law is very similar.
but it is a little less, requires a little less showing in that it requires a physical or mental impairment, which limits one or more major life activities. These definitions cover people who are currently disabled, people who have a record of impairment, and people who are regarded as impaired. Ahora vamos a mirar cuál es la definición de las discapacidades bajo la ley federal. Una discapacidad puede ser una discapacidad física o mental que limita sustancialmente una o más actividades vitales importantes. La ley estatal es un poco diferente. Esta está definida como deficiencia física o mental que limita una o más actividades importantes de la vida, y esta abarca a las personas que actualmente son discapacitadas, a las que tienen un historial de discapacidad y que no son consideradas como tener una discapacidad. The definition of disability includes physical or mental impairment. This can be a physiological disorder, a contagious disease, a cosmetic disfigurement, an anatomical loss, a mental retardation, emotional or mental illness, specific learning disabilities, alcoholism, or substance abuse, with the exception that the Fair Housing Act does not provide protection for those who are currently addicted to controlled substances. La definición de discapacidad es el deterioro físico o mental, trastorno fisiológico, enfermedad contagiosa, desfiguración cosmética, pérdida de anatomía, retraso mental, enfermedad emocional o mental, problemas específicos de aprendizaje, alcoholismo, abuso de sustancias. El FHA incluye a las personas que actualmente consumen o son adictas a, excluye a las personas que actualmente son adictas a las drogas o alguna droga que está bajo control. Major life activities is part of the definition of disability. So a major life activity is limited, and those activities include such things as walking, seeing, the ability to self-care, hearing, speaking, breathing, learning, working, and manual tasks. La definición de discapacidad son principales actividades de la vida como caminar, ver, cuidado personal, escuchar, hablar, respirar, aprender, trabajar y tareas manuales. Both the federal and California law makes available reasonable accommodations for disabled persons. The definition of a reasonable accommodation is a change in a housing provider's rules, policies, practices, or services that is necessary to afford a person with a disability equal opportunity to use and enjoy a dwelling. Ambas leyes estatales y federales tienen una definición de protección para las personas con una discapacidad. Esta es cambio de normas, políticas, prácticas o servicios de proveedor de vivienda, las cosas que son necesarias para permitir que una persona con una discapacidad tenga la igualdad de oportunidades para usar y disfrutar de su vivienda. A reasonable modification is defined as a physical modification of an existing structure that is necessary to afford a person with a disability the equal opportunity to use and enjoy a dwelling. La definición, una es modificación física de una estructura existente que sea necesaria para permitir que una persona con una discapacidad tenga la igualdad de oportunidad para vivir y usar y disfrutar de una vivienda. Reasonable modifications
often deal with accessibility. Going on to the next slide, reasonable accommodation examples. Examples are an extension of time to move out during an eviction process, creating a reserved parking space for a tenant with a mobility impairment who needs to park closer to her dwelling unit. Other examples include an emotional support animal when there is a no pet policy and the person needs that animal for comfort and support of a disability. An accommodation might be asking for help to complete an application or other paperwork necessary to apply for a unit, asking for the housing provider to move the date when a rent payment is due because a check from Social Security comes in later than the date normally the rents are due. A reasonable modification example might be a physical change to the dwelling, perhaps moving cabinets down to a lower level for wheelchair accessibility, taking up the carpet, or other changes that help a person with a disability access the apartment unit. Ejemplos de acomodaciones razonables incluyen aplicación del plazo para mudarse durante el proceso de desalojo, una creación de un estacionamiento para una persona que necesita tener acceso para estacionarse en su vivienda. También otras son cuando la vivienda no permite tener mascotas y si la persona necesita a una mascota para un apoyo emocional. También se puede solicitar ayuda para llenar la solicitud si esta persona está llegando a una unidad nueva. También se puede solicitar que se espere un poco si es que se ha atrasado, por ejemplo, el pago del seguro social y no se puede pagar el alquiler. Y también se pueden hacer ajustes a lo que son los gabinetes o cambiar la alfombra si es que es más accesible para una persona que está en una silla de ruedas. More examples of accommodations include permitting a tenant with a caregiver to transfer from one bedroom to a 2-bedroom unit, accepting a reference from a social worker on behalf of an applicant whose disability required hospitalization and lacks recent rental history. Otros ejemplos es permitir que el inquilino tenga algún cuidador que lo traslade de la unidad de dormitorio a otro dormitorio y también aceptar la referencia de un trabajador social en nombre del solicitante cuya discapacidad requiere hospitalización o carece de un historial de alquiler reciente. Reasonable modification examples include installing ramps or grab bars, removing carpets, providing visual alarm for person with hearing impairment or auditory alarm for persons with visual impairment, widening doorways, disconnecting stove, or installing microwave for persons unable to safely operate a stove. Otros ejemplos de modificación razonable son la instalación de rampas o de barras de apoyo, eliminación de alfombra, proporcionar una alarma visual para las personas con problemas de audición o de una alarma auditiva para las personas con problemas de visión, hacer las puertas más amplias, desconectar la estufa o instalar un microondas para las personas que no pueden manejar la estufa seguramente. Alrighty, so we will take another pause before we continue on to see if there are any questions. Again, if you have questions, you can type them in the Q&A box or the chat box.
or if you prefer to ask your questions verbally, you can raise your hand, or if you're on the phone, dial *9. Vamos a tomar otra pequeña pausa. Si les gustaría poner una pregunta en el chat, también lo pueden poner en el QIA, o si están desde un teléfono pueden marcar asterisco 9. And of course, feel free to ask those questions in either English or Spanish. Y siéntense a gusto de hacer la pregunta en inglés o en español. Alrighty, I think we'll go ahead and continue. If you need a reasonable accommodation as a tenant, you have a burden of doing certain things to make that known to the property management. You need to make an initial request for accommodation or modification. The request does not need to be in writing. You can request a reasonable accommodation at any time. From pre-application through the time that you are leaving the tenancy. You need to state 2 elements to make the reasonable accommodation request, that you as a tenant or a family member has a disability, and that there is a specific accommodation or modification that is necessary because of the disability. El inquilino también tiene responsabilidades para solicitar las adaptaciones que son necesarias. No es necesario que la solicitud se haga en escrito. Puede solicitarse en cualquier momento, desde la presolicitud hasta que la persona decide mudarse. También es importante indicar 2 elementos: que el inquilino es discapacitado y la adaptación o modificación específica que es necesaria debido a la discapacidad. The housing provider's burden or obligation in responding to a reasonable accommodation request includes determining whether there is a connection, a nexus between the requested accommodation and the disability. If it is not clear that there is a connection, the housing provider may request verification that the person is disabled and that the requested accommodation is necessary because of the extent of the person's disabilities. Verification can come from any knowledgeable third party, such as a doctor, a nurse practitioner, a therapist, or a social worker. La carga de responsabilidad del proveedor de la vivienda es determinar si está claro en el nexo entre la adaptación solicitada y la discapacidad. Si no está claro, el proveedor de vivienda puede solicitar que se verifique que la persona es discapacitada y que la adaptación que se está solicitando es necesaria debido al alcance de la discapacidad de la persona. Y la verificación puede ser prevenida por cualquier persona tercera con conocimiento, como un médico, enfermeros, terapeutas o trabajadores sociales. The housing provider will determine whether the request for an accommodation or modification is reasonable. To do that, the provider needs to look at whether it's an undue financial burden to the housing provider, the cost-benefit analysis, the cost of the accommodation to a specific housing provider against the benefit incurred by the tenant. The accommodations, the housing provider pays the modifications in federally funded housing. The housing provider pays for the modification. In private housing, the housing provider does not have to pay for the modification, but the tenant may. Modifications depending on federally funded or privately funded housing varies on who's going to pay. The other thing that the housing provider will look at is whether it's provides an undue administrative burden to the
housing provider. Y la responsabilidad del proveedor de la vivienda es determinar si la solicitud es razonable. Hay una carga financiera indebida o un análisis de costo-beneficio que sobrepase el costo de la adaptación para proveer la vivienda específica al beneficiario, obteniendo por el inquilino acomodaciones del proveedor de la vivienda para que pague modificaciones en la vivienda financiadas con fondos federales. El proveedor de la vivienda paga, y en modificaciones en vivienda fincadas con fondos privados, el inquilino paga. Esta responsabilidad también es una carga administrativa indebida. So the housing provider must determine whether the request is reasonable, must determine whether it's a fundamental alteration of the nature of the housing provider's services, in which case the housing provider may deny the accommodation request. And the housing provider must determine whether this accommodation request will in some way provide a threat to the health, safety, or quiet enjoyment of other residents, staff, or visitors. La carga de responsabilidad del proveedor de vivienda es determinar si la solicitud es razonable, alteraciones fundamentalmente de la naturaleza de los servicios y del proveedor de vivienda, en donde el dueño puede negarse a hacer estas acomodaciones, y también si esta acomodación es una amenaza directa para la salud, la seguridad o el disfrute tranquilo de otros residentes personales o visitantes. If the request is not reasonable, housing providers must still engage in an interactive process to reach an acceptable alternative accommodation for the disabled person. Persons with disabilities typically have the most accurate knowledge about the functional limitations imposed by their disability. Not obligated to accept alternative accommodations suggested by the provider if they believe it will not meet their needs and their preferred accommodation is reasonable. So this is just talking about a conversation that takes place between the housing provider and the disabled tenant about the tenant's disability and need for an accommodation, and whether that need can be met with some alternative accommodation if the one requested is not acceptable to the housing provider. Y la responsabilidad de proveer por la vivienda cae bajo el propietario si la solicitud no es razonable, y el proveedor de la vivienda debe participar en un proceso alternativo para llegar a una adaptación alternativa aceptable. Las personas con discapacidades suelen tener el conocimiento más adecuado sobre las limitaciones funcionales de que se plantea su discapacidad, y el dueño no está obligado a aceptar las adaptaciones alternativas sugeridas por el proveedor si creen que no satisfacen las necesidades, adaptaciones preferidas que son razonables. Esto básicamente es una conversación entre el proveedor de vivienda y el inquilino discapacitado para mirar si hay otras alternativas que puedan también funcionar. Housing provider can require work done in workmanlike manner. So what we're discussing here is if a reasonable modification to a unit is permitted or granted, then what can the housing provider request? The housing provider, if they are not providing the work themselves, which they would do if it was a federally funded housing, but otherwise the tenant would be responsible for making the modification. The housing provider can require that the work is done in a workmanlike manner, professional manner. The housing provider can require restoration to the original
condition when the tenant vacates, but only if the modification is interior, not in the common areas, and interferes with the enjoyment of future tenants. Funds are not put into an escrow account for this. Sí, en el caso de que el dueño no va a hacer las modificaciones y el inquilino va a hacer las modificaciones, el proveedor de la vivienda puede exigir que los trabajos se realicen de forma profesional y con permiso. El proveedor de la vivienda puede exigir que se restablezca el estado original cuando el inquilino abandone la vivienda, solo si las modificaciones son en interior y no en las zonas comunes, interfiere con el disfruto de una persona que sea un futuro inquilino, y los fondos se depositan en una cuenta de depósito en garantía. Alrighty, so we're taking another pause here to ask for questions. Again, I'll say it one more time, I think we had someone join us. So if you have any questions, you can type them in the Q&A or the chat. Or if you prefer, you can go ahead and raise your hand or dial *9 on the phone if you'd like to ask your question that way. And of course, you can ask your question in either English or Spanish. Vamos a tomar una breve pausa para darles la opción de poner preguntas. Se pueden poner en el Q y A, se puede levantar la mano o se puede marcar *9 si se están reuniendo desde su teléfono. Y la pregunta puede ser en español o en inglés. Alrighty, seeing none, we'll go ahead and keep going. A common issue that arises with reasonable accommodations is the question of assistance animals or emotional support animals. Service animals are defined under the ADA as either a dog or a miniature pony that has been specifically trained to do a specific task. Service animals are allowed in any public accommodation, including a restaurant, a movie theater, a shop, or a store. Animales de apoyo emocional. Un animal de servicio puede ser definido por el ADA, por sus siglas en inglés, como un perro o un pony miniatura que ha sido capacitado específicamente para realizar una tarea concreta. Se permite en cualquier establecimiento público tal como un restaurante, un cine, una tienda, etc. A companion or emotional support or therapy animal differs from a service animal. It is not specifically trained, but it is an animal that provides comfort or emotional support. The type of animal is not restricted to a dog or a pony, as with the service animal. It can be a dog, a cat, a bird. We have a case where a lizard is an emotional support animal. Does not need to be specifically trained, does not need to do a specific task. It provides emotional support. Its support is provided by its very presence and its very friendship with the disabled person. It is not a pet. It is an emotional support animal, and property owners are not allowed to charge pet rents, pet deposits, or other fees for pets. Una mascota de compañía emocional de terapia no está restringido por tipo de raza. Puede ser un perro, un gato, un pájaro. Hay un caso donde un lagarto puede ser una mascota de apoyo emocional. No necesita ser entrenado específicamente, no necesita hacer una tarea específica, y este animal proporciona apoyo a la persona discapacitada con solo su presencia. No se permite que el encargado o el dueño
cobre un alquiler por la mascota ni tampoco un depósito por tener a esta mascota. Some of the best practices for housing providers include if a connection between disability and a request is not clear, the housing provider can request clarification and can request verification from a knowledgeable third party of both the disability and the need for the accommodation. The housing provider can determine whether granting the request will entail incurring undue burden or a fundamental alteration of the provider's services. If there is no undue burden or fundamental alteration, the housing provider should provide a written response explaining that the request is granted. If the request would cause undue burden or fundamental alteration of the services provided, then the provider should engage in a interactive process, a conversational process to reach an acceptable alternative. Estos son los consejos de una buena práctica para los proveedores de vivienda. Si la conexión entre la discapacidad y la solicitud no está clara, se puede pedir una aclaración y verificación de un tercero con conocimiento de esta causa, determinar si la conexión de la solicitud pondrá en carga indebida o alteración fundamental. Si no hay carga indebida o alteración fundamental, proporciona una respuesta por escrito explicando que se concede la solicitud, y si la solicitud supone que una carga indebida o una alteración fundamental, se puede iniciar un proceso de intercambio para llegar a una alternativa aceptable en donde se puede llegar a un acuerdo. The Fair Housing Act has various construction requirements for disability accessibilities. Multiple family housing of 4 or more units built for the first occupancy after March 1991 must be built with an elevator. All units must comply. If there is no elevator, all ground floor units must comply with accessibility requirements. Requisitos de la vivienda justa es para las nuevas construcciones, son las viviendas de multifamiliares de 4 o más unidades construidas para su primera ocupación desde marzo del 1991, deben de tener ascensor. Todas las unidades deben cumplir con la normativa, y los que no tienen ascensor, todas las unidades de planta baja deben cumplir con la normativa. Other new construction requirements under the Fair Housing Act include accessible building entrance on an accessible route, accessible public and common use areas, doors that can be used by a person in a wheelchair, accessible routes in and through the dwelling, so that the apartment must be accessible to a wheelchair, accessible light switches, thermostats within the dwelling, reinforced walls, kitchen and bathrooms with adequate space for wheelchairs. Los requisitos de la FHA para las nuevas construcciones es la entrada de edificios accesibles a una ruta accesible, zonas públicas y de uso común accesibles, puertas que pueden ser utilizadas por una persona en silla de ruedas. Esto significa que tiene que tener acceso si la persona está usando silla de ruedas, y rutas accesibles hacia y a través de las viviendas para una persona en silla de ruedas, y interruptores de la luz, termostatos accesibles a las viviendas, paredes reforzadas, cocinas y baños con espacio suficiente para una persona que está en una silla de ruedas. Advising housing providers, proactive fair housing policies. So
These are policies, best practice policies for responding to your tenant's requests. El asesoramiento de los proveedores de vivienda y políticas proactivas de vivienda justa son las mejores prácticas de póliza para contestar a los requerimientos que está necesitando un inquilino. Set clear, consistent policies and procedures. We advise property owners and managers to put their policies and procedures in writing and make sure that all tenants have those policies. Provide fair housing training to all staff. Publish and display equal opportunity housing policy. Develop, print, and distribute rental eligibility criteria to all applicants. El asesoramiento de los proveedores de vivienda y las políticas proactivas de vivienda justa establecer políticas y procedimientos claros y coherentes. Esto quiere decir que es mejor que estén por escrito, proporcionar formación de material de vivienda justa a todo el personal, publicar y mostrar la política de la igualdad de oportunidad en materia de vivienda, desarrollar, imprimir y distribuir los criterios de elegibilidad para el alquiler de todos los solicitantes. All right, so we'll take a break here to see if we have any questions. Again, you can go ahead and type your questions in the Q&A or the chat box. Or if you prefer, you can go ahead and raise your hand or dial *9 if you're joining us over the phone. Estamos tomando una breve pausa. Pueden poner sus preguntas en el Q&A, levantar la mano o si están en un teléfono, marcar estrella 9 y pueden poner las preguntas en inglés o en español. Okay, let's go ahead and continue. Resources for fair housing, for questions and concerns about reasonable accommodation or reasonable modifications include Project Sentinel. And we have our website listed there. If you go to that website, you will find a wealth of information about fair housing. The U.S. Department of Housing and Urban Development, HUD, is also has numerous guidelines and informational sheets about fair housing. The California Department of Fair Employment and Housing, the Fair Housing Act, which can be accessed through this website, the Code of Federal Regulations, which interprets the Fair Housing Act, and the reasonable accommodations under the Fair Housing Act are explicated by the joint memo by HUD and the DOJ, which is found at this website listed on this slide. Algunos de los recursos está el proyecto Sentinel, que tiene mucha información acerca de modificaciones razonables. También está el Departamento de Vivienda Justa y Desarrollo Urbano, el Departamento de California de Empleo Justo y Vivienda, la Ley Justa de Vivienda, las regulaciones federales bajo el Código de Discriminación y Vivienda Justa y Acomodaciones Razonables bajo el FHA, que también está por parte del Departamento de Vivienda Estatal. All right, and I'll just also give out our contact information with the city's rent stabilization program. You can see it there in that dark blue area. Our phone number is 650-903-6136. Or you can always email us at mvrent@mountainview.gov or visit our website at mountainview.gov/rent-stabilization. You can always contact our Mountain View Rental Housing Helpline in those ways, and we can connect tenants and landlords with information and services. We also answer questions about eviction protections, rent increases, and the rent stabilization law in general.
Tenemos en la pantalla la información del Centro de Ayuda de Vivienda y Desalojo. Está nuestro número de teléfono, nuestro correo electrónico. Nos pueden también venir a visitar en persona. Tenemos información para los propietarios, los inquilinos. También si alguna persona está pasando por un riesgo de desalojo y también las protecciones de desalojo. All right, so thank you all for joining us and hanging with us there. That was actually a wonderful presentation. It was very thorough and very clear. So Lark, thank you very much for joining us. And Anna, thank you very much for translating Spanish for us tonight. You are welcome and thank you for having me. And yeah, there on this last slide, you have our contact information. En esta última diapositiva tenemos información del proyecto Sentinel. Si gustan contactarnos, tenemos más información y muchísimas gracias a todos. Right, so you don't have to memorize all this information. We are going to be sending out a link to the recording of this video as well as a copy of the PowerPoint. So we'll make sure to send it to everyone who's registered with us for this webinar today. Todas las personas que se reunieron esta tarde recibirán el enlace de esta presentación y también la presentación será enviada. All right, and before we go, I just want to ask one more time, do we have any questions? And for the last time here, I'll say, if you have any questions, you can type them in the Q&A or the chat, or if you prefer, you can raise your hand or dial *9 if you're on the phone. Y por último, si alguien tiene alguna pregunta, la pueden mandar por el chat o la pueden, podemos contestarles si marcan estrella 9. All right, while you're typing, I'll just finish it up by saying, if you need any help, and you want to come and join us here at the Help Center in person, we are here every first and third Thursday of every month. And we are on the second floor program room at the Mountain View Public Library. Y si gustan venir a mirarnos en persona, estamos en la biblioteca de Mountain View, en el cuarto de programa, en el segundo piso. All right, I don't see any questions. So have a great rest of your evening. If we don't hear from you, happy Thanksgiving and Merry Christmas. Happy holidays. And we hope everybody has a great rest of your day. Stay safe out there. Muchas gracias y felices fiestas a todos. Good night.